Mentre si dirigeva verso Lucita, Lancio, Onacchiata, ali su spell. Comnio era seduta, immobile. Romero aveva la mastella serrata, e Javier si also. Come se fosse tratto da un vincolo invisible. Octo yotaki. Invisible. Lagardo, Andersine, Congliacchi indagatori. Una silenziosa, supplica di, comprension che, gli balindava, Nilo sguardo, non si sarebbe voltata indietro. Non ancora da la mattina dopo il gala, la facciata lucida dello studio ando in fronte me. Javier Soto arrivo de Soto and Associates con la sensazione di camminare in un sogno. Solo che il sogno era infiem. Il suo riflesso sul port dell'assenza rivelava occhi in fossa incarniciati da occhi. Da un giorno o l'altro I social media erano esplosi. Clip del discorso di Isabella. Erano diventati popolari con hashtag come hashtag respect hoice hashtag assistant no more. I giornalisti chiamavano, I clini mandavano messaggi preoccupati. Il mondo che aveva costato con la sua eredita e il suo dicordo tremova. Nell'atrio di marmo, la sua assistant esecutava glipors un tablet. Sullo schermo, un articolo, online ricava, il titolo, l'assistente del CEO, ruba la scena e l'ostia il suo capo, nell'umbra, allo sottotitolo, recitava la dichiarazione di Isabella Luna. Solabito rosso scotena la resa dei conti in uno dei più importanti studi legali. Scorzuna valanga di commenti. Devono riconsiderare I loro valori. Allah, fine qualcuno, li ha chiamati, la assumere senza esitazione, una fita di orgoglio, squarzio, il suo panico, orgoglio e profondo. Rimorso, prima che potis elaborare ulteriormente, Ramiro Mendoza gli si evento contro con unra, indecifrable nel passo. Totro di Luis C. Guvano, Diego Herrera e Camila Vargas, la sua compostessa, sfiabrata, il mascara, spavato. Stavi progettando tutto questo. Listari Che and Giovanni, collaborator, CI Humilias, in Television Natsuna, Lagola di Javier Sestrans, Voleva responder, Che Luignan, La Hafatopianificare qualcosa, Che era spallardito, quanto loro. Ma amaterlo significa confessor, la propria colpa, invis, deglat, e dis, io, leha, ditto, la verita. Non poso. Non sentirla. Diego Arricchio, il labbro. La verita questo un disastro. Di publish relazioni, di massa. Abbiamo investitori che si chiamano, e questa la colchara, che rappresentate. Abbiamo perso, metà della nostra lista clienti, prima di colazione. La voce di Camilla interven. Il hai lo stato, il centro, della scena. Ora ni paghiamo il prezzo. Spero che tu abbia in piano, Javier, espiro lentamente. I loro oculo fissavano, aspettandosi una guida. Ma dentro di sa, combattava tra l'ada, verso, I suasi, soci, e la convinzione che la loro fondamenta fossero Marseille. I soci
erano suoi aliati, persino amici. Epior non poteva pune restare a guardia mentre punivano l'unica persona che aveva. Dimostra, coric, in sala riunioni, convocarono, una riunione di urgenza. Un silenzio profondo elegiava tra a presenti seduti attorno al tavolo lucido, affiancati da un taciturno avvocato, Ramiro assorto con la richiesta di licenziare Isabella. Con effetto immediato, sostenendo che il suo licenziamento avrebbe potuto placare la tempesta. Diago insistet, per una valutazione del prestazione artificiosa. Qualche errore di comodo, per giustificare il licenziamento senza conseguenze legali, Camilla Tremonte, di rebbia e disperazione, anucan vimenza, quando la platea. Si rivals, a Javier, la suavo si, ira pucci, bassa del previsto, masato, la sua dolcitis, si percepiva, on area decio. Licenziarla, non farace, confermer, suce, il mondo, gavid, che, diamo, più valori, al patir, che ali personi, che temiamo, I talenti che non, controlliamo. Fisuna, pazza, conlo, sguardo, fisso, subafecchi, dimogano, assaperando, l'orol, incredulita, non voglio, che questo, si I definisca. La stanza, fu colta, de un sassalto, il volto, di Ramiro, si fis, pallido, non darai sul serio. Questo studio fallirà, se non continuo Danny. Javier Chusgli, Akia, ricordando, Agni, Farita. Che Isabella aveva, subito legli scarbi sussurrati, il tono sminuito, di Agni grazie, assistant. Il tradimento non era solo, un troco di gala. Era intessuto nella vita quotidiana. L'aveva visto accadere, e non aveva detto nella, ma il silenzio era complicita. Quando parlò di nuovo fu, per enunciare un percorso, diverso sto presentando, del scusa publish, non solo a Isabella. Lancio, onacchiata, al posto, wudo, dove, avodo, tovarsi, ma, e agni, vocice, abbiamo, masoa, taceri, si shiri ramo, per coloro, che abbiamo, respinto, questo, inizia, oggi. La stanza, piambo, in silenzio, mortali. Nessuno si mose. Javier sent, il peso, del loro, asum, rivolgersi, verso, l'interno, dubio, rabbia, incredulita. Masato, percep, en barlum, di rispetto, laseo, la sala riunion, senza attender, la loro risposta. Fuori lo skyline della città contro, el Elba, gli, dava una sensazione, allo stesso tempo punitiva e liberatoria. Tiro fuori, il telefono, e inizio, a scriver, la lettera, di scusa, una confession, di arroganza, una mission di fallimento, un impegno. A ricostri, con integrità, la pero gli scorgerono, adosso, maguna, temperata, dal senso, di colpa, e dalla. Promessa di redenzione, la invio contemporaneum del principal quotidiano della città e al diretto, del published relazione dell'azienda. E mentre, I primi, raggi, di sol, gli scaldavano, il viso, si preparo. Ad affrontar la conseguenza perch. A volte il colosso, a l'unica, via per un vero cambiamento. 2 giorni dopo, it la suscuse, publish, Javier Soto si retrovo nella sala. Conferenze. Vuota di lo studio,
ben oltre il tramonto. La luci della Cita scintillavano oltre la finestra, a tutta altezza. Ma lui vedeva solo lo schermo vuoto del suo portato, e l'eco di ogni insulto che Isabella iva subito. La sua dita alleggiavano sola a tastiera, abbassando un nuovo messaggio. A topa personnel di qualsiasi comunicato stampa o promoria legali fis una pausa. Dato ricordando lo sguardo nei suoi occhi quando era scesa da quel grande scale in sita. Rasa un misto di dolore, determinazione e qualcosa di più intenso, la speranza. Cup calora che il vero crollo non era la reputazione dello studio, ma la sua convinzione di poter rimanere complice inizio a di guitarri. Isabella. Hai messo in discussion tutto quello che pensavo di sapere sulla leadership. Mi dispirsti. Averti vista solo come un supporto. Boglio, Castro, qualcosa di diverso. Insieme. Si I vediamo domani alle 15 o'clock. What? Niente sala. Reunion. Solo noi. Lo inveo. Ifiso. Lo schermo. Con il cuore. Che battiva. Forte. I secondi a lungarono fino. A diventare minuti. Mentre. Lottava contro. La propria. Insicurezza. E se rides. E se non respondis mai? E se questa fa solo l'ennesima esobizione per lei? A tame, nel frattempo, nel suo piccolo appartamento, il telefono di Isabella vibrava sul bancone della cucina. Trovò il suo messaggio sepelto, traducen di notifiche, alcun di congratulationi, altor di accusa, il suo polis, tremova sullo schermo, conosceva il mondo di Javier, aveva vissuto entro I sui ristretti margini, le sue scuse potevano essere puia de una semplice apparenza. Poteva davvero desiderarla cum sua peri, non cum un simbolo. Ow! Per! Or ledo con quel invito. Immagini di tradimento riaffiorirono. Il dolce rimprovero di Javier nel suo officio. La rise de socia suspis. Dola ria sotto il dolore. Balluginava il ricordo della sua esitazione al gala. Il sotel, tremor nel su schools, mi ha visto? In quel momento, alla fine, digito una risposta, si I vediamo, al cath meridian, alle 15 o'clock, il pomeriggio successivo, Javier arrivo al kafk, illuminato dal sol, con 10 minuti di anticipo, stringendo, tra la mahone un voluminoso dossier, aveva, I palmi del mani lucidi, per la tensione. Quando suono il campanello sopra la porta. Also lo sguardo, e vidi Isabella, Andrea. Niente abito rosso questa volta. Ma una semplice camisita, in blazer che esprimevano una tranquilla sicurezza, lei si sedette sul sedel di fronte a lui. Nessuno de du parlo per un lungo momento. Il ronzio del machin, del kafk, e la conversazioni lontani, riempirono la quiet, mentre Javier cercava parole che sembrassero sincere. Non studiate a tavolino. Alla fine si, skyark, la gola, grazie per esser venuto. Lei nu con lo sguardo. Gardingo perch sono qua Javier, sposo il dossier sul tavolo. Questa una proposta per un'iniziativa di assistenza legale comunitaria che voglio lanciare, consulenza legale gratuita. Ow!
albatiz una rappresentanza pra. Bono per la persone che non possono permettere di alto livello, incrazio il suo sguardo, la tua esperanza, con books without borders, la tua competenza, linguistic, la tua impascia. Non riesco an immaginare di fare tutto questo senza di te. Ho bisogno della tua visione e della tua leadership. La copertina scorrendo la dichiarazione di intente, il bilancio, la tempistica, all'interno, lui aveva indicato il suo nome come coderetto degli affari comunitari. Un titolo che sapeva, che meritava, 3 anni prima. Isabella chiuse gli occhi, ricordando Agni, affronto, il sorrisetto, quando Camilla parlava di dipendenti importanti, solo per poi correggersi con un sorriso velenoso, solo quelli che contano, il ricordo, la fee stringer, lo stomaco, vogliono. Vedermi contorcermi, Sofia a lungo, la mano calda. Allora, non der loro, lo spettacolo che si aspettano. Ma la pora che si annidava nel petto di Isabella si rifiutava di essere scocciata così facilmente. Ripenso a ogni momento in cui aveva ingoiato il suo orgoglio, glogluo, il dollo di ogni sguardo sprezzante. Una voce dentro di lei sussurro. Resta a casa, fingi di esser malato. Spursi, un'altra voce, più ferma, e decisa, ribat, fatti vedere, cidi, di esser visto, quella notte, Isabella era a letto, con la mente in subbuglio, ricordava il giorno in cui era arrivata alla sodo in associates, piena di speranza e con la credenziale appena coniate da una del migliori università europee. Ricordava l'orgoglio che la aveva riempito il petto quando aveva portato a termine il suo primo grande progetto, organizzare un webcast transfrontaliero per un cliente internazionale. E ricordava quanto rapidamente quell'orgoglio fu stato acquistato dalla condiscendenza, ottimo lavoro, assistant, come se l'eccellenza fosse inaspettata, come se il suo talento fosse casual. Ancora peggiore stata la conversazione con Javier du settimane fa quando lui la ha elogiata per I suoi successi, ma ha insistito perch, Raimona su insupporto per I soci, la su intenzione erano buon, lei lo sapeva, ma la su parole erano un tradimento mascherato da elogio. Ogni phrase gentile una catena. Che la liga, on ruolo, che non ha, mai crca 2.ora. Con l'invito, appoggiato, sol como, sent, quel, catene stringersi. Si sfilodale lenzuola, e si dires, verso lo specchio. Il riflesso, che la fisa va. Era pellido ma risoluto, in quel momento, di silenzio. Fiasuna, scelta. La mattina dopo arrivo presto. Con il biglietto in mano, vestita con semplici pantaloni, neri e una camiseta, bianca impeccabile, un'armatura di professionalità, che aveva, affinato nel corso, degli anni, Javier la vide non appena, entro nella reception, Isabella, is con la sorpresa, che gli illuminava, il volto pensavo. Mostra l'invito. Il suo ufficio ha detto che ero invitata. Lui accito. Apra la bocca, la chiuse e poi, nu semplicemente. La porse, una busta, di seta, contenente una cravatta nera, per lui e un'assegnazione di posto con codas cortile, per lei. La loro dita si eronoi, le sentec il tremito del suscus. In espress, quella sera.
Sato I Lampadari, di Cristallo del Regency. Isabella Oservo, La Falla. Partner in Smoking Sue, Misora. Clienti, Che C. Dondalavano, al ritmo del quartetto. Diarchi persone del alta socia che ridavano con I calici di champagne. Flash del macchine, fotografici brillavano cum stel lontani. Da qualche part vicino, altavolo principal, Camilla e Ramiro erano seduti su sedie d'arete, con gli occhi fissi su di lei, dat la porte de li selc sulla, grano e le sauc, sella grande, scalinata, radrizzo, la scena, inspiro, e sauc, agni gradino. Era una sfida, unrefuto, DSR invisible. Quando ragions, la sala principal, de mormori, si diffusero tra ella lita, cia quella donna. La loro curiosità era la sua arma. I refletor, la individuor, erno e lei, si fermo, giusto, il tempo che, la stanza, callous nel silenzio. Poi avanzo sicura assenza fredda, a suoi passi che equigivano sul marmo, non era pui l'assistant. Era la tempesta che non avevano mai visto arrivare, in accordo basso del quartetto. Sembro sottolineare l'improvviso cambiamento di atmosfera. E mentre si avvicinava al tavolo, dove sedevano I soci anziani, il suo abito, cremazione, diacio, caturo tutti, celta caturo tutti, gli sguardi, audaci, inflessible, impossibile, daign, or r. Il silenzio calo per un istante, che si prolongo nell'eternità. Poi, in quel immobilità, carica di tensione, Isabella sollevo, il mento, e incontro, egni sguardo, coniuguel, misura, la vivano, invitata, e umiliarsi. In vis, le ha rivendicato, il palco, Isabella, si fermo, sugli ampi, gradin, di marmo, con il cori, che la battiva forte, come un tamburo, di guerra. Sotto il bugliore dei lampadari, tutti gli occhi si voltarono verso, di lei mentre sondeva, un'apparizione. In seta scarlata, abito rosso, la aderiva, ali spell e, alla vita, la sua, completa scolpita dal, alta sartoria. E per il suo patira, era inconfondibile, un'audis, proclamazione. In una stanza, costruita su, grigi tenui, e gassati, dentro di sé, il suo cuore batteva all'impassata. Ricordava la mattina passée, e or l'air, quello lo da sola. Dopo l'orario di lavoro cucendo, puidi in semplice, tessuto stava cucendo, insieme anni di invisibilità. Frustrazione e determinazione, in un'unica, indistrutable affermazione, in silenzio. Sis tra la falla, mentre, raggiungeva, I piedi della scalinata. Il tavolo d'onore era davanti a lei, Camilla Vargas in posa, in lame dorato, il sorriso campiato, di Ramiro, Mendoza, e Javier Soto, paralizzato dal, incredulata. La loro risata, ali su spell, avreb dovuto, esser spietata, quella sera era. Composta cum la sua performance. In vislo, spettacolo si era trasformato in spiro, cercando di rimettersi in piedi. Sotto il tessuto, il suo corpo tremava, al ricordo di ogni tradimento, la risatine da scrivania. E ringrazianti, condescendenti, che la ricenovano, uati, nel, orecchi,
Il bruciore del dolce rimprovero di Javier quando l'aveva scartata cum rullo di supporto. Aveva indossato ella milta cum un guanto troppo stretto. Ora se ni era liberata. Fis un passo verso il tavolo. Ogni passo deliberato. Improvisato. Il mormorio sia largo. Chia lei perch qui. Con agni demanda rivolta. E I loro octi. Le rivendicava un altro centimetro del suo legittimo regno, mentre si avvicinava la mascera di porcellana di Camilla si incrino, la labbra della figlia del socio si discussero, and Cecilto che trac. Il suo disprezzo. Ramiro si sporse in avanti, sacchiudendo gli occhi, calcolando, cum riprender, il controllo, di quella, sceneggiatura. Ma prima che entrambi potessero parlar, Isabella sollevò il mento con voce calma ma risonante. Buonasera, annunzio, con voce limpida sopra il tintinio del cristallo. Grazie per avermi invitato. Vorrei esprimere la mia gratitudine per avermi permesso di vedere cosa significa la vera leadership. Un fremito di indignazione percorse la stanza. Signora Luna, Abbaio Ramiro, l'abbiamo invitata cum dependent. Non cum relatrice, soris con lo, sguardo fisso, isotemente. Cum dependent. Ho, agni, discorso, agni, trait tuva, agni stretta, di mano che, ha, portato alla firma, di accordi multimillionari. Ho imparato che la vera leadership non deriva da un titolo, ma dal vedere le persone per la loro capacità. Non per il loro ruolo. L'impatto fu immediato, non data di stupor percorsi ai presenti. Javier apric la labbra, in bilico tra ogoglio e senso di colpa. Camilla Aros, con rabbia e pora. Per la prima volta nella sua vita alla sotto and associates. Isabella aveva il controllo dell'energia, della sala liceo, che il silenzio si prolungasse, de potere momento di poter riconquistato. Poi parlo di nuovo, questa volta poi dolcemente, ho passato anni, accordinary crisi. Tre culture diverse e adottare, ai clienti ad estricarsi in complessi scenari legali. E por la mia voce stata, attutita da preconcetti, e tutta stasera. Sono quinon, per me stessa, ma per ogni individuo, di talento, il cui, potenziale, eclissato dai, pregiudizi, paiuce, investito, in questa era, la sua armatura. Pau che un discorso, questa era, la sua resa dei conti. Sent la creme di liberazione, pizzicarono gli occhi, e con essi, inondata di determinazione. L'umiliazione che avevano tramato, si era ritorta contro di lei, forgiandola in qualcosa che non potevano più ignora, mentre faceva un passo indietro, a testa alta, la sala simos. Gli ospiti sussurravano con un rispetto ritrovato. Alcuni si alzarono per applaudire. Una rivolta silenziosa contro l'autorismo che aveva governato il loro mondo fino a un attimo prima. Persino la risata di Camilla si seccò su labbra, sostituita da una tensione tormentata mentre guardava Isabella ritirarsi. Ogni passo aggraziato che iciava dpr messe ai margini della falla Javier Spiro con la spell cadenti. Aveva visto una donna trasformare il disprezzo in forza e riconobbe la propria complicità nella sua cancellazione.
in campo di intuizione, sint che tremor il terreno, sotto il suo mondo casuo, o suo mondo costruito, Isabella si fermo accanto. E una colonna con il respiro affanoso, si porta una mano tremante al cuore, percependon il ritmo impetuoso, il tradimento del passato, era stato doloroso, ma questo momento cristallizzato in rosso era la sua assisa. Era entrata nella visibilità alle sue condizioni dietro di lei. L'orchestra riprise a sua melodia incerta mentre acquistava a silenzio. Il gala continue, ma tutto era cambiato. Il suo abito rosso rimes un ferro in mezzo al turbinio. Diabitia un vivido promemoria che el invisibilità una scelta imposta ma l'emancipazione o nona scelta che si rivendica. Pensi che essere excisionali sia sufficient. Quando il mondo vide solo dado viani. Organizzava la vita di agni dirigente al seconda. Traduceva per clienti provenienti de 5 paesi. Porteva calma nel caos. Precision nel disordine dot eppure dot. La vedevano solo come l'assistente. Finch una notte con un vestito rosso e in una stanza piena di persone potenti. Ti potessi che si fas mai fatasu di lei. E poi tutto scambia tu.n gala aziendale ideato per umi. Liar lad. Un video viral che ha ribaltato la gerarchia.orn or on CEO diviso tra l'alialta verso I suoi socii la sua coscienza in via drisveglio e una donna che non ha mai voluto vendetta solo rispetto stasera in contrariat Isabella Luna e vedrete come la forza silenziosa rischiaria la regol del patir della classe E della dignità in una città che rispetta solo incit ori ma ti rispettano ancora quando ti rifiuti di giocare al loro gioco. Isabella non ha ma chiesto di esser vista, voleva solo fare il suo lavoro, pagora l'affitto e tener la testa bassa, ma in un mondo che confond lo status con il valore, e sar invisibili non ti protegge, ti cancella, aveva impiegato anni per costruire un curriculum. Quasi computer con quello, di qualsiasi socio dello studio, aveva parlato a conference. Guardato programmi comunitari e insegnato a famiglie analfabete cum legger documenti legali. In 5 lingue ma niente di tutto ciò aveva importanza. Perch nel momento in cui entrò nello studio sotto an associates come assistant. Ogni porta, ogni sorriso, venero educatamente, ciusia chiavi, e la part, puyo crudele. Coabituata. Fino al giorno in cui fu invitata al gala aziendale che non fu festiato ma per esser trasformato in uno scherzo ma quello che non capivano era quello. Isabella Luna non si romp in silenzio cosa avresti fatto al suo posto. Ti saresti presentato sapendo che ti aspettavano per ridere.
Seresti rimasto, in silencio. Oli, evresti, fati ascoltar. De Tessalo ne commenti. Credi che la personi. Silenzio siano quelce sopportano la tempus pu. 40. E non dimenticate di mettermi. Pa su questo video e di iscrivervi. Per legger. Alter story potenti che, ci farano, reconsiderare, il vero significato, del patir, Isabella, Juna ira, en sushero, ne corridoi, di Soto and Associates, a nome sulla. Porta una sagoma, teatro, la scrivania, in Mogano, una voce, che nessuno, sentiva veramente. Giorno dopo giorno, arrivava, prima dell'alba. I suoi taccace, riginavano, dolcemente, sol marmo, lucido. I rimaneva, a lungo dopo che, I soci avevano svuotato il carrello del bar. Il suo mondo era fatto di ordine meticoloso, coordinava I programmi. Al minuto gestiva la crisi prima che emergessero, traduceva fit memory legali dal francese dall'arabo e dallo spagnolo, in un inglese impeccabile. Teneva continente tra la mahoni, ma rimaneva legata al ruolo di l'assistente. Dentro di sa, pulsava un dolor familiar. Ogni volta che offriva spunti di riflessione durante una riunione, un'idea nata dal suo lavoro all'estero, come insegnante di lettera per I rifugiati, gli occhi legizzavano accanto, come se fosse invisible. Agni complimento che riceveva era filtrato da una certa condescendenza. Ottimo lavoro, nella organizza la mia agenda di Savano, come se l'eccellenza potesse essere contenuta in un invito di outlook. E por la verità che portava nel petto era innegabile la forza segreta dello studio, il motor che faceva funzionare la sua macchina ad alto riscio. A metà mattina. Il suo officio era avvolto dal profumo del suo caffè, il suo unico conforto. Si appoggiava all'uscino di quella sedia gurvolcita bagli occhi e lasciava che I ricordi di Parigila in un desero lament. Era stata coordinatrice libre senza frontiere, orchestrando un programma di alfabetizzazione che aveva trasformato interi quartieri di famiglie di immigrati. Ricordava di aver stretto la mano tremante di un professore senegalese che aveva perso tutto. Finché non lo aveva attato a insegnar alla sua prima classe di studenti, sfollati guardandolo. Reconquistare la sua dignità una parola alla volta. Il sorriso grato di quell'uomo la riscordava ancora quando il mondo aziendale si faceva freddo ma alla Soto and Associates. La dinita era una moneta che non avrebbe mai potuto spender. Sara Camilla Vargas, la figlia del socio, che ogni mattina salutava Isabella con un signo di circostanza, buongiorno, assistant cano riso, puyo acuto da una volata ironia. Sara Ramiro Mendoza, il socio anziano, cui brusco, il Kafka aveva, tutta la forza di una guardia carceraria, che chiude a chiavi una cella. Persino Javier Soto, l'amministrator delegato, che, in segreto, ammirava la sua competenza. La liquidava con un secco fai, in modo che sia cella mia scrivania intro la cinque. Come se la sua umanità gli savolas via del Mahoney ogni volta che entrava in una stanza. Ogni licenziamento era un tradimento silenzioso. Una ferita riaperta. Eppio le restava. Perch Andersen significava,
Amator che la su, qualific I suoi anni di studio. Il suo impado, nel mondo real, erano inutili, di fronte a un privilegio, ereditato che non avrebbe mai potuto compara, eccoluto, cambito, umiliazioni, come un vino amaro, sperando, in qualche modo, di dimostra il suo valore con la perseveranza. Un pomeriggio. Trovo una richiesta di incontro da parte di Javier, una chiacchierata veloce, nel mio officio, il quale la batteva forte, l'aveva finalmente vista. Mentre saliva, la scale, ripassava discorsi, idi, raffinate, persino testi, di autostima nella sua testa, ma quando la porta si giuselli suspel, non fu un riconoscimento, a rimpia la stanza, ma del scusa sec, Isabella? No. Notato, il te lavoro, impressionante. Ma abbiamo bisogno di te qui per superter ai soci senior. Loro sonoi a disagio, contrapa indipendenza da part tua. Parlo con sincerita, hesitant, mala su parol, col pirono pau, e fondo di qualsiasi insulto diretto? La suboon intenzione non fezzo che sottolinea la sua realtà l'era un segno posto non una professionista. Tradita proprio della persona che pensava potesse difendere liceo, il suo officio, aggrappandosi al limite della sua compostezza, nello specchio del corridoio. I suoi occhi guzzavano di rabbia che non riusciva a liberare, arrabbiata con lui, arrabbiata con se stessa, arrabbiata con il mondo che si refutava di vedere il suo talento come qualcosa di diverso da una servitù, quella not tornata nel suo minuscolo monoloco, si sedette sul bordo del letto, leccandosi l'orgoglio ferito, la luce della città, lampeggiavano attraverso la finestra, indifferenti, infinite. Si se la sua invisibilità fosse una scelta fatta inconsciamente, rimanere piccola casu che nessuno potesse fare più male, e pura ogni fibra del suo essere si ribellava, e quella resa qualcosa doveva cambiare, e mentre l'invito al gala Anuel de Lezenda, fermato in una calligrafia elaborata, riposava solasque, scrivania, si rise, canto che non era onori, ma una sfida, lanciata con disprezzo. Una prova pervadia se l'assistant se sarebbe presentato per intrattenere Lassera, ma Isabella, Luna. Non era mai stata una persona che rimaneva in sali o la busta arrivo in un grigio marda po rizio. La sua carta color crema carica di formalita. Isabella la trovo infilata sotto la porta del suo ufficio. Un invito al gala annuel de l'azienda El Grand Regency Hotel. Lo stesso gala che sapeva e sor legendario per la sua ricchezza di caviala. Ospiti illustri e accordi di patia sussurrati dietro ai lampadari. Fisso il suo nome stampato in corsevo fluent, la signora Isabella Luna ospit d'onore. Il suo polso tuonava la pera Lenora nella sua bocca, potevano davvero volerlo honor l'assist. O era uno scherzo, crudel un capio, dorato pensato, per farla sfilar, davanti ai soci, come un pony da premio, solo per ricorder il suo posto. Quella sera era seduta al tavolo della cucina, con l'invito tra la mahoni, giunti,
di fronte le Sofia. La sorella minor, y la sua payu, feroz protetris, la osservava con silenziosa preoccupacion, l'unica lampadina nuda sopra, di loro protevel lungambor, so shorto Isabella, cungliacchi, scurri, la ha progetito lei Ramiro. Pinzano Cesaro, io l'intratenitor della serata, la bra di Sofia si strinsaro in un giuramento. Cosa hanno intenzioni di fare? Il suo respiro si blocco, questo generoso, la sua voce tremò, tradendo, un turbinio, di emozioni, scetticismo, orgoglio, corta speranza. Perch adesso, Javier. Si strins la gola, perch finalmente, ho capito che il talento. Non una casella di spunter, la compassion, non una messaggio publicitario, mi la hai dimostrato. Voglio che sia real, niente telecamere, niente comunicati, stampa, solo noi che costruiamo qualcosa, che conta, la crimla, brillavano negli. Occhi me la ricacciava indietro. Ricordava la innumerevoli notti in cui era rimasta, fino a tardi, per cari gorgli, errori dello studio. I sacrifici silenziosi che aveva, fedo credendo, che solo, il lavoro, l'avrob, fedo guadagnier, rispetto, non osserva, non osservare. Ma a guida, poso una mano sul dosia, sfiorandogli la dita, per un atomo, il rumore del caffs, funk. Sent il peso della sua sincerità, la fragilità della sua ambition e il coraggio che sia voleva per porgere quella offerta. Ho bisogno di tempo distolsamenti, ma voglio crederti, lui nu, con il solevo, che gli inondava il viso. Prendi a Tito il tempo, che ti serve, ti aspetto. Mentre si alzava per Andersen, Javier si risconto che, quel momento era, pi, dien novovo progetto, era l'inizio, di una collaborazione, basata sulla vulnerabilità, e sul rispetto, reciproco. La guardo allontanarsi, ogni passo, che, ricaggiava, la promessa di una trasformazione. Era passato un anno da quel pomeriggio, al caff meridian. Cuda, el mattini, di Isabella, luna iniziavano, ancora con, il dolce ritual, di aprire, la porta, del suo officio solo che ora. Il cartello, sopra recitava, partnership giuridique, communitary in spiro, il profumo, familiare, del kafk, che si preparava, nell'angolo, poi, si fermo, e di ammirar, la foto, incarniciate, sul muro, famigli, serradenti, che stringavano. I diplomi un gruppo di anziani immigrati con I loro primi tablet in mano. Il sorriso orgoglioso di Andrea alla sua laurea in giurisprudenza. Ogni immagini era una testimoni anza defit trasformate dietro di lei. Javier Soto entrò dalla porta, con dutas di kafk in mano, ni offerc una con un sorriso titubante. Buongiorno, Codoretto, disconvosi calda, prese la tazza senza alzare lo sguardo. Buongiorno, socio rispose, uno scambio, che nessuno du prese all'allegria. Il cambio di indirizzo portava con sé il peso di ogni barriera che avevano infranto insieme. Mentre si sedevano al tavolo
della conferenza. Ora pino di fascicoli. I piani di sensibilizzazione della comunità, Javier Cheese. Come vea con la pensione di Donna Alina, gli occhi di Isabella, si illuminarono. Approvato, Sfiavetta, tutti I suicidi. A partie dal mese prossimo. Salivo e orgoglio, addolcirono il suotano, e Luis, havri savuto, gli ritratti. La borsa di studio di Andrea inizia questo autunno. Spiro un suono di liberazione. Stiamo avendo un impatto real. Fuori dalla finestra, la città pussava, di urgenza. Indifferent alla silenziosa rivoluzione che si stava svolgendo tra quel mura. Eppure per Isabella e Javier Agni, successo era una vittoria sol. Ombra del loro passato, sugli anni di licenziamento, sol tradimento, devosi mes, e taceri, solapora, che l'excellenza senza pedigree fas, invisible piu, tardi quel. Pomeriggio, tenero, un piccolo, raduno, nella vecchia, area della reception, ora, riconvertita, in un centro, comunitario. I residenti locali entrarono occulti di volontari che offrivano rinfreschi in Giovanna si avvicino timidamente e Isabella. Signora Luna, disconvosi tremante, grazie per avermi insignato, allegre il mio avisoso disfratto. La casa, la gola, la seastrins, gli rivals, un sorso, gentile, la hai salvato, tu stesso, Iroquois, solo per te. Quando el uomo anucan la crime acquia, Javier si fis, avante per presentarsi. Sono Javier Soto, dis, il te coraggio. Mi ha ispirato a definirti. La gratitudine del uomo, icagio nella stanza, fondando la redenzione di Javier con la leadership di Isabella, mentre il sol tramontava, protando una lustrata, attraverso la finestra, Isabella, trovo un angolino, tranquillo. Passo il dito, lungo il bordo del vecchio bancone della reception. Un tempo, luogo, di fretto, ordinazione, di caf, e petagolis, semessi. Ora, era, un luogo, di patir, eris, pett, o dot il suo, telefono, vibro, un messaggio, di Sofia, una, foto de, suoi studenti, che, festeggiavano I loro, primi diplomi. Siu hi fata, sorella maggiore. In dolce calor, riempic il petto, di Isabella. Il dolore dell'invisibilità, il dolore del tradimento, la lotta per il riconoscimento. Tutto l'aveva condotto, lì in uno spazio, dove talento, e compassion prosperavano, dove I ruoli non datavano più il valore, e dove ogni voce cantava also. Lo sguardo quando Javier si avvicinò. Lui la porse, la mano, non per scusarsi, ma per solidarietà. Pronto per il workshop di domani, lei lo accetto con una stretta decisa. Facciamo in modo che vengano ascoltati. Insieme entrarono nell'atrio luminoso del hub, dove nome, come client advocated e program coordinator, adornavano la porta degli uffici. E assistant esisteva solo nella storia. La loro collaborazione non fu una storia di amor, da favola, ma qualcosa di più raro, una testimonianza di resilienza, di rispetto guadagnato piuttosto che imposto, di vittoria nata da una silenziosa, determination. Isabella Capecchio, vero successo non si misura, dai totoli, ma Deo vit solave,
Idale voci finalmente, ascoltati mentre, lei Javier salutavano, un altro gruppo di volte speranzosi, sapeva che il loro viaggio, seppur duramente conquistato era. Appena iniziato, grazie per aver seguito la storia di Isabella e Javier. Condividi I tui pensieri, quando hai trovato la forza, nella perseveranza silenziosa. Un commento, qui sotto, e non dimenticare di mettermi, PACD, iscriverti per altre storie, vir di empowerment.